హలో గాయ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు ఐశ్వర్య తెలుగు వ్లాగ్స్. ఈరోజు Feb 15 నేను మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కలిసి తిరుపతి నుంచి తిరుత్తని టెంపుల్కి వెళ్తున్నాను. తిరుపతి నుంచి తిరుత్తనికి 1.5 hour జర్నీ టైం అయితే పడుతుంది. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఫైనలీ మేము తిరుత్తనికి అయితే రీచ్ అయిపోయాము. లోపల కొద్దిగా జనాలు అయితే ఎక్కువ ఉన్నారు, బట్ దర్శనం అయితే చాలా బాగా జరిగింది. అండ్ లోపల ఏం షూట్ చేయలేదు, నేను బయట చుట్టుపక్కల షూట్ చేశాను.
దర్శనం కంప్లీట్ చేసుకొని తిరుపతికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము. అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఐశ్వర్య తెలుగు వ్లాగ్స్.